Welcome all viewers to Primary School. That's a wiki time for science, and today we will start our first revision after we have finished all the lessons which we have studied in this semester. So today is a special episode, حلقة خاصة جدا, because it contains a very important selection of questions that we have studied this semester. Let me remind you, خليني أفكركم في الأول, we have studied 6 lessons this semester. And the 2 lessons were cancelled. في درسين كانوا ملغيين ما درسناهمش. And 6 lessons we have studied, which are Unit 1, which are levers and levers law. تاني درسنا في Unit 1 الروافع وقانون الروافع. Levers law is a very interesting lesson that contains many problems to solve or how to solve the problem of lever. And in this lesson or in this episode today, إن شاء الله النهارده, we will study or we will revise how to solve the problem of levers again. In Unit 2, we have started 2 lessons about electricity. Lesson 1, which is about electric lamps, the 2 types of electric lamp, which are light bulb and fluorescent lamp. في الدرس الأول في 2 درسنا أنواع اللمبات، درسنا المصباح الكهربي واللمبة الفلورسنت and the structure of each one of them. And also lesson 2 of Unit 2, which deal with danger of electricity أو أخطار الكهرباء. And we have started in this lesson many dangers of electricity, such as electric fire, electric burn, and also electric shock. And in Unit 3, we have started 2 lessons about 2 interesting solar phenomena and 2 interesting astronomical phenomena, which are solar eclipse أو كسوف الشمس and also solar eclipse أو خسوف القمر. So we have started up till now 6 lessons. So let's start today the first revision in this semester about all we have studied, all type of questions, all interesting phenomena which we have studied this semester. So let's start with the first question, which is write the scientific term. In this question I advise you, في السؤال ده بنصحكم نصيحة مهمة جدا. Please read the question carefully, especially the first word or the first word. السؤال ده بالذات scientific term أو مفهوم العلمي مهم قوي فيه أول كلمة وأول كلمتين هم تقريبا مفتاح الحل للسؤال. So let's start and let's practice. The question say lever that contain the fulcrum between effort force and resistance. Levers روافع اللي بيكون عندها fulcrum between effort force and resistance, محور الارتكاز بين effort force و resistance. Surely it will be the first class lever. Again, first class lever النوع الأول هو اللي عنده fulcrum أو O between effort force and resistance between F and R. Let me remind you, we have studied 3 types of levers, which are first class lever that contain fulcrum between effort force and resistance. Second type that contains resistance between effort force and fulcrum. Third type that contains effort force between fulcrum and the resistance. And we have a secret word. كان في كلمة سرية قلناها أكتر من مرة. The word ORF أو ORF. لو O هي اللي في النص يبقى النوع الأول first class lever اللي هي الفالكرم. لو R هي اللي في الميدل في المنتصف أو في النص هي النوع الثاني resistance. لو F هي in the middle في المنتصف يبقى النوع الثالث أو third class lever. So up till now we have studied all type of levers, which are first class lever, second class lever, third class lever. So let's have another question. Levers that contain the resistance between effort force and fulcrum. Lever that contain the resistance between effort force and fulcrum. Surely it will be the second class lever. Why? Because it has resistance R between effort force F and fulcrum O. بفكركم تاني, fulcrum عنده symbol O مش F. اللي عندها symbol F هي effort force. يمكن كلمة غريبة شوية بس هم اختاروا السيمبل O لأن الفالكرم معناه محور الارتكاز وهو ده محور الدوران. فالحرف اللي بيبقى شبه الدوران أو السيركل هو حرف O. Again, levers that contain the resistance between effort force and fulcrum, second class lever. Another question. Lever that contain the effort force between fulcrum and resistance. Surely it will be the third class lever. Third class lever, they are the levers that contain effort force F between fulcrum and resistance. Another question. The fixed point of the rigid bar. Rigid bar هنا مقصود بيها الليفر, الساق المتينة أو الساق القوية هي مقصود بيها الليفر. مين هي النقطة الثابتة اللي في الساق المتينة؟ الفيكسد بوينت. Surely it will be the fulcrum, محور الارتكاز. The fixed point of the rigid bar, it will be the fulcrum. Another question.
The distance between the effort force and the fulcrum, the distance between the effort force and the fulcrum, surely it will be the effort force arm. Again, effort force arm is the distance between the effort force and the fulcrum. The distance between the resistance and the fulcrum, distance between the resistance and the fulcrum, surely it will be the resistance arm. يبقى لو لقيت في سؤال في scientific term أوله كلمة distance أكيد هتكون R resistance arm أو effort force arm. اللي يحدد لي الموضوع إيه؟ لو ال definition أو ال scientific term فيه resistance يبقى هو resistance arm. لو scientific term زي اللي فات كده فيه كلمة effort force يبقى هو effort force arm. Again, the distance between the effort force and the fulcrum, it will be the effort force arm. The distance between resistance and the fulcrum, it will be the resistance arm. The resistance arm. Another question. This question is from the lesson of the light lamps or light bulb. A part of the light bulb is made of thin glass and contains an enlarged gas. في جزء في المصباح الكهربي بيصنع من زجاج رقيق. أكيد هو هيكون الجلاس bulb. Sure, it will be the glass bulb because we know a part of the light bulb is made of thin glass and contains an enlarged gas. It will be the glass bulb. طب لو سألني قال لي ايه هو enlarged gas الغاز الخامل اللي جوه اللايت bulb, surely it will be the argon gas. And we have a give reason point in this question that says give reason the light bulb is filled with inert gas or inert argon gas. Why? To prevent burning process or to prevent combustion process عشان يمنع عملية الاحتراق. احنا عارفين كويس قوي ان inert gas الغاز الخامل ما بيساعدش خالص بل بالعكس ده بيبطئ جدا جدا the combustion process or burning process. So again, a part of the light bulb is made of thin glass and contains an inert gas. It will be the glass bulb. Another question. A part of the light bulb that is coiled thin wire made of tungsten. A part of the light bulb that is a coiled thin wire made of tungsten. Surely it will be the filament. The filament أو الفتيلة أو فتيلة المصباح الكهربي اللي بتصنع من التنجستين. It will be the filament. Again, a part of the light bulb that is coiled thin wire made of tungsten, it will be surely the filament. And I have a give reason question in this point especially. Give reason the filament of the light bulb is made of tungsten. Why? Or give reason the filament is made of tungsten. Because we know that tungsten has high melting point. So again, tungsten has high melting point. So we have chosen اخترنا tungsten بالذات لأن عنده high melting point. So again, the question says again, a part of the light bulb that is made of thin wire made of tungsten, the answer will be the filament. And the give reason question, لو في سؤال هنا النقطة دي تحديدا في give reason, ليه بعمل الفيلامنت من التنجستين؟ Because it has high melting point. Because it has high melting point. And we will have a question like this after a while. إن شاء الله يكون عندنا نفس السؤال ده النهاردة أكتر مرة في الحلقة. Another question. The question says, it's a closed and continuous path through which the electric current will pass. It's a closed and continuous path through which the electric current will pass. الديفينيشن ده كتير قوي بنتلخبط فيه. وهنا بيقول لي هي مسار مغلق ومستمر للشحنات الكهربية بيمر منها التيار الكهربي. ده مش electric current. ناخد بالنا تاني لو قال لي closed and continuous path surely ده هيكون electric circuit الدايرة الكهربية. لو لقيت كلمة closed و continuous يبقى ده أكيد electric circuit مسار مغلق للشحنة الكهربية أو للتيار الكهربي. ده هيكون electric circuit أو الدايرة الكهربية. فلازم نفرق كويس قوي بين electric circuit و electric current. الاثنين يمكن شبه بعض شوية في الديفينيشن. Again, it's a closed and continuous path through which the electric current will pass. It will be the electric circuit الدايرة الكهربية. Another question. The way where the bulbs are connected in branching roots. The way where the bulbs are connected in branching roots. الطريقة اللي بنوصل بيها اللمبات بطرق متفرعة. احنا درسنا ان عندنا two ways of connection in lamps that are series and parallel. What's the difference between them? In series we have only one route. في السيريز في طريق واحد بس لللمبات او للكهرباء. But in parallel
there are many branching roots. في البارالل في طرق متفرعة كتير جدا. يبقى مين هو اللي عنده branching roots؟ Surely it will be the parallel connection. Again, the way where the pulps are connected in branching roots. لو لقيت كلمة branching roots يبقى هو ده parallel connection. لكن لو لقيت one root, only one root, أو lambs are connected one after the other، بوصل لمبات واحدة تلو الأخرى ورا بعض في نفس البرانش أو نفس الروت، يبقى ده series connection. Again, the way where the pulps are connected in branching roots, it will be the parallel connection. The parallel connection أو التوصيل على التوازي. طبعا ده التوصيل الأفضل. And I have a question in this point, or a give reason question in this point. The question says, give reason, parallel connection is preferred. ليه بفضل parallel connection? Because if one lamp is damaged or burned out, all the other lamps aren't affected and still working or still giving out light. لو في لمبة اتحرقت أو اتكسرت أو اتخلعت أو أي سبب آخر، اللمبات التانية ما بتأثرش بيها خالص وبتستمر في إضاءتها، بتستمر في عملها، لأن كل لمبة works independently، بتشتغل باستقلال. Again, the way where the bulbs are connected in branching roots, it will be the parallel connection, and the parallel connection again is preferred than the other connection, than the series connection, because in this connection, in the parallel connection, each lamp works independently. كل لمبة بتشتغل بشكل مستقل. Another question. The American scientist who invented the light bulb, the American scientist, the great scientist، عالم شهير جدا وعظيم جدا، هو اللي اخترع اللايت bulb. Surely it will be the Thomas Alva Edison, and we can abbreviate this long name by Edison only. ممكن اختصر كل الكلام ده واقول بس Edison. And let me remind you، افكركم تاني، who is the describer of the lever؟ مين هو العالم اللي وصف الليفر؟ It will be the Archimedes or Archimedes. هو عالم مشهور جدا برضو لكن قديم جدا، اسمه Archimedes. So again, the American scientist who invented the light bulb, it will be Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Another question that deal with the Lever's law. وقلنا أكتر مرة Lever law is a very very interesting law, and we can answer it easily if only we have the facts, if only we have the values from the problem. لازم كويس قوي أعرف إزاي أخرج من البروبلم القيم اللي هشتغل بيها. لو شفت أي lever law لازم أول خطوة أعملها إني أكتب lever law. The lever law says that effort force by effort force arm. Let us write the law. Effort force arm equal resistance by the resistance arm. Okay? Effort force by effort force arm equal resistance by resistance arm. So that's the first step to answer this question. So now let me read the problem again. نقرا مع بعض البروبلم تاني. Problem only in the opposite figure. Calculate if the two forces are balanced or not. Consider that the distance between each two points is 1 centimeter. هنا المسألة مش مطلوب مني أجيب بيها الفاليو الرابعة زي ما اتعودنا. احنا اتعودنا ان الليفر لو او الليفر بروبلم تو تايب، نوعين. في نوع بيديني 3 values 3 قيم ويطلب مني الرابعة ايا كانت منهم بقى. نوع تاني زي اللي قدامنا دلوقتي بيطلب مني البروبلم دي او الليفر دي فيها بالانسد، فيها توازن، فيها equilibrium ولا لا. طب مطلوب مني هعمل ايه؟ هحسب الجنب الشمال هو دوت left side، هو ده الeffort force. effort force هنا كام؟ 1 نيوتن plus 1 نيوتن، so they will be 2 Newton. So I can write under the effort force 2 Newton. 2 Newton by what? What is the distance between the effort force and the fulcrum؟ بعتبر محور الارتكاز في النص هو الفالكرم. So I can count، هنعد مع بعض كام سنتيمتر. نرجع تاني للبروبلم please. Okay, it will be here the 0. نرجع تاني للبروبلم 0 1 2 سنتيمتر. Okay, 0 1 2. طب ال resistance are 0 1 2 3 4 centimeter. So here I have the problem. It will be 2 by 2 centimeter, and here the resistance, نكتب مع بعض the resistance is 1 Newton only by 4 centimeter. So I want now to search those two sides are equal or not. عايز دلوقتي أشوف ال two sides دول equal ولا لا. 2 by 2 equal 4. 1 by 4 equal 4, so they are equal. So I can write at last the lever
the lever is balanced. الليفر هنا متوازنة فعلا لأن ال effort force by effort force arm equal the resistance by the resistance arm. So if they are not equal، لا طب لو في problem تانية مش equal هقول له the lever is not balanced. الليفر مش متوازنة. Why؟ because هنا ليه الليفر متوازنة؟ because effort force by effort force arm equal resistance by resistance arm. يبقى مسائل الليفر مسائل سهله جدا وجميله جدا في نفس الوقت، لكن مطلوب مني نوعين في مسائل الليفر. نمبر 1 او فيرست تايب بيطلب مني الفاليو الرابعه، القيمه الرابعه، اي واحده من الاربع الفور فاليوز دول. النوع الثاني اللي اشتغلناه دلوقتي هو ازاي اعمل بالانس او اشوف الليفر دي بالانسد اور نوت، هي متوازنه ولا لا. طبعا في النوع الثاني هيكون عندي الفور فاليوز، مطلوب مني اجيب الليفت سايد والرايت سايد، لو هما الاثنين ايكوال ايا كانت الارقام بقى، لو هما الاثنين ايكوال اوكي يبقى الليفر بالانسد، لو مش ايكوال يبقى الليفر not balanced مش متوازن. Okay, so now let's have another question or another problem of liver. The question say a liver is affected by 500 Newton force and its arm length is 20 meter. هنا اداني two values هما الفورس 500 نيوتن، ناخد بالنا كويس قوي، والeffort force arm 20 meter. Also is affected by 100 Newton resistance and its arm length is 5 meter. Is this lever is in equilibrium state and why؟ يعني equilibrium هي نفس meaning the same meaning of balance. طب هشتغل ازاي؟ First step أول خطوة إني أكتب lever's law. Let us answer this problem. The question says or the problem says I have effort force and effort force arm, resistance force and resistance force arm. So how can I solve this problem? I need to know this lever is in equilibrium، فيها توازن ولا لا. So now the first step أول خطوة write the law effort force by effort force arm equal resistance by resistance arm. Okay, the first step to answer any problem of lever you must write the law, and you can conclude or you can exclude the values from the problem. The problem says a lever is affected by 500 Newton force, 500 Newton force, and its arm is 20 meter. Okay, so the arm of effort force is 20 meter. The resistance is 100 Newton. The resistance is 100 Newton, and the resistance arm is what? The resistance arm is 5 meter. So now I want to search. عايز أدور أبحث ال two side دول equal or not. 500 by 20 equal 10 0 0 0. Okay, and 100 by 5 equal 500. Okay, so they are equal. Surely they are not equal, so I can write here not equal and write what? The lever is balanced or not. Yes, I can hear the good pupils. They say that the lever is not balanced. The lever is not in equilibrium. The lever, the same meaning نفس المعنى, is not in equilibrium. مش متوازنة. ليه مش متوازنة? Because the effort force by effort force arm doesn't equate or doesn't equal or isn't equal the resistance by the resistance force arm. So here this problem deal with the second type again. نفس الفكرة بتاعت السؤال اللي فات او المسألة اللي فاتت، انه بيقول لي دور الليفر دي فيها بالانس ولا لا. مطلوب مني اعمل ايه؟ اخرج الفور فاليوز واشوف التو سايد، لو هما equal يبقى الليفر is balanced، لو not equal يبقى الليفر is not balanced or not in equilibrium state. Why? Because دي هنا مطلوب مني حاجة تانية في السؤال أو في البروبلم. ليه هي الليفر مش متوازنة؟ Because the effort force arm doesn't equal the resistance force arm by the resistance arm. Again, because effort force by effort force arm isn't equal to the resistance and the resistance arm. Okay, so now we have practiced. اتدربنا على first type of lever او النوع من الليفر لو او نوع من الليفر بروبلم، وهو ازاي احل مسائل البالانس او الايكوليبريم. ان شاء الله بعد شويه هنتدرب على النوع التاني، بس عشان ما نزهقش هناخد سؤال تاني اسمه label the following diagram. سؤال بنحبه كلنا جدا، label the following diagram، واكيد ان شاء الله الاسبوع الجاي هنمتحنه في امتحانات البراكتيكال او امتحانات العملي. سؤال مهم جدا. For example, مثلا label the following diagram the light bulb. The light bulb has many data. فيها data كتيرة جدا أو فيها many structure like this.
from number 1 to number 6. So I have here 6 number of the light bulb. Number 1 surely will be the tungsten filament. Number 2 will be the argon gas. طب اعرف ازاي ان هو الارجون جاز؟ لما يشاور في الفراغ كده مش على حاجه محدده، يبقى بيشاور على الجاس اللي موجود جوه اللايت bulb، يبقى هو ده الارجون gas. Number 3 they are two wires which are made of copper and lead wire. So I can say two copper and lead wire. Number 5 would be the base قاعدة المصباح. Number 4 would be the piece of lead قطعة الرصاص. And number 6 at last will be the glass bulb. Again, number 1 tungsten filament. Number 2 the argon gas. Number 3 two copper and lead wires. Number 5 the base. Number 4 the piece of lead. ناخد بالنا بفرق كبير قوي بين كلمة base يعني قاعدة و piece of lead قطعة رصاص. Number 6 at last it will be the glass bulb. So here the answer: number 1 filament, glass bulb, 3 base, 4 inert gas, number 5 two copper and lead wire, at last number 6 piece of lead, as we have answered. Another question of label the following diagram. It's about an interesting phenomena which we have studied this semester, which will be the solar eclipse. Why it's solar eclipse؟ ليه هي solar eclipse؟ Because the moon in the middle. طب اعرف ازاي الفرق بينهم؟ لو لقيت المون in the middle يبقى ده solar eclipse، لو لقيت earth in the middle يبقى ده lunar eclipse. So we have two interesting phenomena which we have studied this semester, which are solar eclipse and lunar eclipse. What's the difference between them? The main difference between them is that the middle body. الفرق الوحيد بين الاثنين هو الجسم اللي في المنتصف او الجزء اللي في المنتصف بين ال two bodies او two other bodies. لو solar eclipse كسوف الشمس يبقى هلاقي المون in the middle. لو lunar eclipse يبقى هلاقي ال earth in the middle. So here I have A, B and C. What's A? A is the moon. B is the area of umbra. area of umbra او umbra area اللي بنسميها الظل. Letter C will be the earth. So again, A will be the moon, B is the area of the umbra or the umbra area, منطقة الظل, and at last letter C will be the earth. Another question which is very interesting question from my point of view، سؤال ده من وجهة نظري الشخصية هو سؤال مهم جدا وسهل جدا وشيق جدا في نفس الوقت. The question says identify the type of eclipse in each case. حدد نوع الإكليبس في كل حالة. Let us start. Which type of eclipse? Here I can see the sun, or I can see only a very little light of the sun, so it will be what? It will be the total solar eclipse. كسوف شمس كلي, because I can see or I can't see anything of the sun at all. يعني تقريبا مش شايف حاجة من الشمس خالص, because the moon covers or blocks all sunlight coming from the sun. So again, it will be total solar eclipse. Another image. Here I can see only a part of the sun. شايف جزء من الشمس, وقلنا السوداء ما تخدعناش, انا مش شايف القمر, ده مش القمر, ده الصن. لكن فين المون؟ المون هو اللي في المكان ده تحديدا هنا كده. يبقى المون بيغطي جزء من الصن, فبيعمل لي حاجه اسمها partial solar eclipse, يعني كسوف شمس جزئي. اللي منور قدامنا ده هو ده الصن مش المون. So again here is the moon, ده المون المدور ده اللي block او black body, جسم معتم او opaque body, فبيعمل block للsunlight, بيحجب ضوء الشمس عننا او جزء منه. طب دي هنسميها ايه؟ قال لي هنسميها partial solar eclipse او كسوف شمس جزئي, partial solar eclipse. Another image. So here I can see only a lighted ring, يعني انا شايف بس حلقة مضيئة من الشمس, مش شايف بس المارجنز, الاجزاء الخارجية او الاطراف اللي موجودة خارج الشمس. يبقى هنا بنسميه annular solar eclipse او كسوف شمس حلقي. Again annular N-N-U-L-A-R solar eclipse, كسوف شمس حلقي. Another image. Here I can't see sun at all like the first image, زي تقريبا اول صورة انا مش شايف حاجة خالص من الشمس, عشان كده هنسميها total solar eclipse. Again total solar eclipse. Now let's have another type of question, which is complete the following sentences. In this type I advise you, please read the question carefully till the end word, because you may need a certain arrangement. ما نتسرعش في الإجابة. ممكن يكون لما أقرأ السؤال الآخر هلاقي الإجابة اللي أنا كنت هكتبها يمكن مش هي أفضل إجابة, فبليز ما نتسرعش, إن ممكن تكون محتاج ترتيب معين في الإجابة. فبليز سؤال كومبليت مهم جدا تقرأ السؤال لآخر كلمة فيه, especially
the questions that contain more than one space. خصوصا الأسئلة اللي فيها أكتر من فراغ. Let's start. The electric shock الصدمة الكهربية أو الماس الكهربي occurs as a result of passing the point through the human body. الصدمة الكهربية بتحصل بسبب مرور إيه داخل جسم الإنسان؟ Surely it will be the electric current التيار الكهربي. The electric shock occurs as a result of passing the electric current through the human body. Another question. The question says, force by its arm equal what by what? Force by its arm equal what by what? That's the lever law. I'm sure all of our dear pupils study this law correctly and study this law with a very deep way. القانون ده مهم جدا ندرسه بطريقة عميقة جدا ونتدرب على كل problem الموجودة فيه. The question says force by its arm equal the resistance by its arm, or force by effort force arm equal the resistance by resistance force arm. Another question or another type of question that will be choose the correct answer in this question or in this type. بنصحكم برضه تاني read all the choices. اقرا كل الاختيارات because you may find ممكن تلاقي more than one answer is correct. ممكن يكون في أكتر من إجابة صح. نجرب تاني كده أو نقول تاني إن في سؤال choose correct answer please اقرا كل التشويس اقرا كل الاختيارات. ليه؟ ربما يكون في أكتر من one choice right. So now let's start. All the following are third class levers except. كل اللي جايين دول third class lever except يعني except ما عدا. يبقى هنا أنا مش عايز third class lever. أنا هختار أي lever ما تكونش third class lever. wheel barrow عربة الحديقة. fish hook سنارة الصيد أو سنارة السمك. manual broom المكنسة اليدوية. sweet holder ماسك الحلوى. Sure we know that fish hook manual broom sweet holder كل دول third class lever. طب مين فيهم اللي مش third class lever? It will be surely the wheelbarrow. Again the question says all the following are the third class lever except wheelbarrow, fish hook, manual broom, sweet holder. So surely will be the wheelbarrow. Wheelbarrow is a second class lever, so I have chosen this in this question. Again, wheelbarrow is a second class lever, not third class lever. Another question. All the following gases are used in the electric lamps except كل الغازات اللي هنلاقيها دلوقتي بتستخدم في المصباح الكهربي إلا أرجون، نيون، زينون، atmospheric air. طيب أنا في هنا أسماء يمكن أول مرة أسمع عنها. For example مثلا زينون. طب نفكر شوية ونشتغل بأسلوب الاستبعاد. إيه الغاز اللي مش ممكن أستخدمه في اللامب؟ أرجون شو اللي هستخدمه. نيون هو أخو الأرجون تقريبا لأن هما الاتنين inert gas. طب زينون أنا مش عارف عنه حاجة. atmospheric air أنا عارف عنه إن هو contain oxygen gas. يبقى شور مش ممكن أستخدم atmospheric air أو oxygen gas. So the answer will be that atmospheric air. طب نرجع تاني كده ونشوف ايه حكايه الزينون. هو الزينون تقريبا هو الاخ الثالث للارجون والنيون. هم 6 gases بنسميهم inert gas. ناخد فكره عنهم ان شاء الله السنه الجايه ندرسهم بالتفصيل في بريب 1. هم هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. طبعا انا مطلوب مني بس اعرف اثنين السنه دي هم ارجون ونيون، لكن لو عرفنا السته كلهم يعني شيء يبقى كويس قوي. So again all the following gases are used in the electric lamp. It will be only the atmospheric gas. مش ممكن استخدم هواء جوي او اكسجين او هواء عادي داخل اللمبه لانه هيزود البيرنينج بروسيس للتنجستين فبالتالي هيتحرق وهخسر اللمبه. So again we can't use the atmospheric air inside the lamp because it will increase burning process لان ده هيزود عمليه الاشتعال. Another question that says all the following conduct electricity except كل دول بيوصلوا الكهرباء إلا iron, copper, cloth, aluminum. Again, all the following conduct electricity except iron, copper, cloth, aluminum. Surely it will be the cloth, الملابس. Again, the cloth doesn't conduct or the cloth don't conduct electricity because it's an insulator لأنها مادة عازلة. لكن الايرون والكوبر والالومنيوم كل دول conductors لأنهم كلهم metals. And we know all metals conduct electricity and also conduct heat. درسنا في الترم اللي فات heat conductivity والترم ده
electricity conductivity، وعرفنا ان كل الميتال بتوصل الكهرباء والحرارة على حد سواء. Another question that says the partial solar eclipse appears in the area of umbra, penumbra, negative shadow and umbra. يعني كسوف الشمس الجزئي بيحصل في منطقة umbra, penumbra, negative shadow and umbra. احنا قلنا كده في secret letters، حروف سرية. لو لقيت partial بيبدأ بحرف البي يبقى أكيد هيتكون في منطقة البين أمبرا أو شبه الظل. طب نراجع مع بعض. لو annular eclipse كسوف الشمس الحلقي بيبدأ بحرف الإي يبقى كده يحصل في الأنتمبرا بيبدأ برضه بحرف الإي. لكن مين هو اللي ملوش حرف سري؟ هو التوتال اكليبس اللي بيحصل في منطقة الأمبرا أو منطقة الظل الكامل. إيه الفرق بين الأمبرا وبين أمبرا؟ أمبرا is a darkened shadow area، هي منطقة ظل معتمة تماما. البين أمبرا is a faint shadow، هو ظل يعني مش معتم قوي. faint معناها ضوء خافت من بين البنين. Okay, umbra is a very dark shadow area. Penumbra is a faint shadow area. So again, the partial solar eclipse appears in the area of penumbra. Another question that says the first class levers differs from the second class lever in what? We have four choice here. The absence of active force، غياب القوة، ما عندهاش force. يعني هو الفيرست فعلا ما عندهاش force؟ طبعا لا، مستحيل يكون أي lever ما فيهاش ولا force ولا resistance ولا حتى fulcrum. أي lever فيها 3 point effort force, resistance force and fulcrum. Presence of fixed point، وجود الفixed point، هي كل الليفر عندها fixed point، عندها fulcrum. Position of the fulcrum, presence of the resistance. Surely the answer would be that the position of the fulcrum، مكان الفالكرم هو اللي هيفرق من ليفر لليفر تانية. ازاي؟ first class lever عندها الفالكرم in the middle. second class lever عندها الريزيستنس هي in the middle لكن الفالكرم هيبقى على الأطراف. طب الثيرد كلاس ليفر الافورت فورس هي اللي in the middle وبرده الفالكرم هيبقى على الأطراف. يبقى وجود أي حد منهم أو غيابه ده مش هيفرق نوع ليفر عن الثانية، لكن هو مكانه فين، البوزيشن هو ده اللي هيفرق معانا في نوع الليفر. قلنا عندنا كلمة سرية اسمها ORF، نكتبها مع بعض، أو ORF. Let me write this secret word ORF أو ORF. لو O in the middle it will be first class lever. R in the middle it will be second class lever. F in the middle it will be third class lever. So here I have a secret word ORF. ORF. What's meant by this word? If O in the middle O ده أو الفالكرم هو in the middle ده هنسميها first class lever. R in the middle it will be second class lever. F أو effort force in the middle it will be third class lever. So by this simple secret word we can conclude, we can determine، نقدر نتعرف على أي نوع lever عن طريق الكلمة ديت ORF. O الفالكرم هو اللي في النص يبقى first class lever. R أو resistance in the middle it will be second class lever. F in the middle or effort force in the middle it will be the third class lever. So by this simple word we can determine the type of lever easily. Another question that says when the moon comes between the sun and the earth what happens? Look here I have four choices. Earthquake، لا قدر الله يعني ما درسناهوش الحمد لله في منهجنا خالص. solar eclipse، lunar eclipse. tsunami wave، tsunami waves يعني موجات المد الشديدة جدا برضه ما درسناهاش في منهجنا. يبقى هنا عندي two choice بس هم اللي هقدر اتكلم فيهم. solar eclipse او كسوف الشمس. lunar eclipse خسوف القمر. لو المون in the middle surely it will be the solar eclipse. If the moon in the middle between sun and the earth surely it will be the solar eclipse. Again, what happens when the moon comes between the sun and the earth? It will be solar eclipse. Another question that says the filament of the light bulb is made of tungsten. ليه الفيلامنت بعملها من تنجستين لما يكونش iron أو copper for example? Because it has low density, low melting point, high melting point, reacts with oxygen. طبعا عندنا سبب مهم جدا ودي ريزون مهم قوي ليه بستخدم الفتيلة من التنجستين تحديدا، لأن عنده high melting point. Again, because it has high melting point. So again, the filament of the light bulb is made of tungsten because it has high melting point. Because it has high melting point. Another question says to observe the solar eclipse I'm sorry,
safely you should wear عشان الاحظ او اشوف solar eclipse بامان. احنا عارفين ان هو ظاهره خطره جدا جدا جدا. we should wear لازم نرتدي special glasses, heavy clothes, medical glasses, lenses. هل ينفع البس هدوم تقيله ولا نظاره طبيه ولا عدسات ولا نظارات خاصه؟ surely it will be the special glasses, نظارات خاصه. to observe solar eclipse safely you should wear special glass. طبعا ما ينفعش البس medical glass نظاره طبيه ولا حتى sun glass. ليه؟ because the special glass that like the x-rays اللي بيكون شبه اشعه الاكس رايز او ورق اشعه اكس رايز او نظاره 3 دي بتمنع عننا اشعه ضاره جدا بنسميها الترا فايولت اند انفراريد. الميديكال جلاس او السان جلاس مش هينفع تشيل الاشعه دي عننا، فممكن تسبب لا قدر الله بلايندنس، عمى. فبليز سولار اكليبس ظاهره حلوه جدا وشيقه جدا لكن في نفس الوقت خطره جدا جدا جدا. Again to observe solar eclipse safely you should wear special glasses. Another question that says which of the following is the second class lever؟ مين في كل الحاجات الجايه ديت او الليفر اللي هنعرضها هي second class lever؟ sweet holder, wheelbarrow, seesaw, hockey pad. sweet holder, wheelbarrow, seesaw, hockey pad. طبعا هتدربنا كتير قوي في اول الترم ازاي نحدد نوع الليفر. برسم الليفر بشكل سيمبل، شكل بسيط جدا، وبحدد ال 3 points FOR. لو لقيت ال O in the middle it will be first class lever, R in the middle it will be second class lever, F in the middle it will be third class lever. So now let me draw، نرسم مع بعض in a simple way بشكل مبسط the four drawing and determine the 3 points which are FOR ونحدد كل lever نوعها ايه. sweet holder ماسك الحلوى، let me draw شكله عامل كده زي ال 4 steps بالظبط او tweezer. here is the effort force، هنا مكان ايديا. here is the resistance يعني الحاجة اللي أنا عايز أعملها أو أشيلها. here is the fulcrum. so what is in the middle here؟ F in the middle so it will be third class lever. ال sweet holder هيكون third class lever. sweet holder third class lever أو النوع الثالث. so what about the wheelbarrow؟ عربة الحديقة it will be like this and have 2 arms and only 1 wheel. ليها عجلة واحدة بس تقريبا نستخدمها to carry bricks عشان نشيل بيها طوب، sand، رملة أو حاجة زي كده، أو ساعات in gardens to move or to transfer plants such as vegetables and fruits. so here is the effort force, here is the resistance, and here is the fulcrum. so what about the wheelbarrow? wheelbarrow will be sure the second class lever. why? because it contains R in the middle between O and F. so what about the seesaw؟ المرجيحة أو الأرجوحة. the seesaw is like that. here is the fulcrum and someone is standing here, someone is standing here. I can consider someone of them is effort force and the other is the resistance and the fulcrum here. the fulcrum here in the middle so it will be what? it will be first class lever. so the seesaw الأرجوحة will be first class lever. so what about the hockey pad؟ the hockey pad مضرب الهوكي will be like that. the ball will be here and I can catch the hockey pad from here so it will be the effort force. here is the resistance and here is the fulcrum. so here in the middle the effort force so it will be the third class lever. again the hockey pad is third class lever. why? because it contains effort force in the middle between O and F. so which one of them مين في دول هو اللي نعتبره second class lever؟ surely it will be the wheelbarrow. wheelbarrow is a second class lever. why? because it contains resistance between effort force and fulcrum. so the question will answer will be that the wheelbarrow. let us return back again to the question. I think it's a very long question but it's a very easy at the same time. we must practice more and more to draw the lever. لازم اتدرب اكتر مرة ازاي ارسم lever لانها مهمة قوي. مش بحفظ انواع الليفر لكن الصح ان انا ارسم and I can conclude or determine the type of lever by this sample way. بحدد كويس قوي ايديا فين في الليفر يبقى هي الايفورت فورس، فين مكان الحركة او مكان الثبات حتى عند السويت هولدر مثلا ماسك الحلوى يبقى هو ده الفالكرم. فين الحاجة اللي هتتعمل هو ده اللي هنسميه resistance، الحاجة اللي هشيلها او هخلعها او هحركها هو ده اللي هنسميه resistance يعني المقاومة. so again the question says which of the following is from the second class lever؟ sweet holder, wheelbarrow, seesaw,
hockey pad, surely it will be the wheelbarrow أو عربة الحديقة. Another question that says plugging many machine. Plugging معناها ان احنا نحط فيشة اكتر من جهاز اكتر من ماكينة to the same socket لنفس الفيشة. يعني تخيل كده واحد بيستخدم مشترك في مثلا 20 مخرج وفي نفس الوقت كلهم على نفس الفيشة وهيشتغل بيهم اكتر من جهاز او 20 جهاز. طبعا ده very dangerous خطر جدا جدا. ليه؟ هل هيسبب electrical overload حمل كهربائي زيادة على الاسلاك، heating up the wire ممكن يسخن الاسلاك، fire لا قدر الله ممكن يعمل حرائق، ولا A B and C. عشان كده قلت في اول السؤال ده في سؤال التشوز بالذات لو سمحتوا نقرا كل تشويس. لو حد قرا كده electric overload هيقول لي صح، هي اوريدي صح. heating up the wire هي برضه صح. fire هي برضه صح. so I can say or I can choose A B and C. all the previous كل الاجابات السابقه صح. فبليز ناخد بالنا في سؤال choose the correct answer نقرا كل التشويسز لانها ممكن تكون كلها صح او اتنين بس منهم او واحده بس حسب السؤال. so again plugging many machines to the same socket to one socket may cause electrical overload, heating up the wire, fire. So the answer will be that A, B and C. Another question that says in the annular solar eclipse the moon size appears larger than, smaller than, equal to, more tiny than. طب في حالة الانر اكليبس انا بشوف بس كده الحلقة المضيئة من الشمس. معنى كده ان المون ما قدرش يغطيها كلها، غطى اكبر جزء منها، يبقى حجم المون في الحالة ديت اصغر smaller than the size of the sun. So again in the annular solar eclipse the moon size appears smaller than the size of the sun. اصغر من حجم الشمس. Another question that says the lunar eclipse occurs in the middle, end, beginning, first 3 days of the lunar month. احنا درسنا اللونر اكليبس ظاهرة حلوة جدا ومش خطرة خالص على الإطلاق، بالعكس ممكن نشوفها without any warning, without any special device or special glasses، وبتحصل in the middle of lunar month في منتصف الشهر القمري لما بنسميها كده قمر 14 أو القمر بيكون ساعتها full moon يعني القمر كامل أو القمر في حالة البدر. So again lunar eclipse occurs in the middle of lunar month, middle of the lunar month أو منتصف الشهر القمري. Another question that says during the start of total lunar eclipse the color of the moon tends to be gray, yellow, orange, red. في بداية كسوف القمر آسف لون القمر بيتحول للون الجراي ولا اليلو ولا الاورنج ولا الريد. surely it will be the red and why. give reason. السؤال ده كتير قوي الطلبة بيسألوا فيه. ليه شكل القمر بيبان ريد اللي بنسميه كده باللغة العامية قمر مخنوق؟ هو لون القمر المفروض يبقى شايني وايت، لا في الحالة دي هيبقى لونه محمر قوي يعني هنسميه مخنوق. ليه القمر بيحصل له الظاهرة الغريبة ديت؟ give reason. the question says again let me write this question. the question says give reason the red of the red or the color of the moon tends to be red in the beginning في بداية in the beginning of total lunar eclipse. سؤال مهم جدا وسهل جدا في إجابته إن شاء الله. So the answer will be that because some infrared بعض الأشعة اللي تحت الحمراء infrared rays or radiations are not or aren't absorbed ما بتمتصش داخل الغلاف الجوي absorbed in Earth's atmosphere and refracted بتنكسر reaching the moon. طب نرسم الكلام ده عشان نشوف بيحصل ازاي. Okay, imagine that there is the earth in the middle. احنا عارفين في lunar eclipse الارث هي اللي في المنتصف. there is the sun, there is the moon. some rays aren't absorbed لكن ما تمتصش في الغلاف الجوي لكن بتنكسر وتوصل للمون and make it appear with the red color. So by this question I'm afraid our time now is up and I have finished this episode. I promise you to have another episodes which is full of many interesting and important questions at the same time. So now I can say to you goodbye and promise to meet you again next Thursday inshallah. So now thank you and goodbye.